entertainment if I go maba. If any men na fadaba. Udala no sike fan no gidigba. No lo fana kafa se me professional. Fana kuzi fe mota educational. Ulumba so zigata international. Udala mu go. Udala mu go. Udala mu nya. Udala mu cha. Udala mu da. Adults to 30 minutes activity daily. Love your body, treat your body right. Vegetables, make sure you eat plenty. Children do 60 minutes activity daily. Drink some water when you feel thirsty. Cut down dessert. Check up, chronic disease can slowly creep up. We can lower the risk and live up if we just eat right and love your body, treat your body right. You will definitely know that now. No lugo Oge-aruike na Udala Radio 104.7 FM Onitsha. Ighọta akwa na inu ha na love your body, treat your body right. Imanu olugo n'oge aruike. Oge mbosa anyị ji ekwu maka ihe gbasara aruike mụ na gị ka anyị ga-esi wee na-ene ndụ anya o wee na-aga ọfụma. Afa m bụ Nwada Adaolisa. Anyị ga-anọ n'ọgbọ wee kụzieli gị ife ikwesị ịma maka aruike nke gị nwa, aruike nke mụ nwa. Echefuna nọ na Udala Radio 104.7 FM. Anyị bụ ọkpọkọpi n'ezie. Oge ahụ elugo. Otu a ka ọ dị amara m ihe ịfụlụ na anya bụ Nwada maka na achọrọ m ka isi na Nwada banye n'Oriakụ ịghọtago Adaolisa nwa nwee ka ekenekwa m. Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anya wuchiekwa na n'ụlọ ọrụ Udala 104.7 FM. Cheta na Udala bụ Udala m, Udala gị, Udala anyị niile anyị wee na-alachasị ya na amịsị ọ na-atọ. Anyị na-enye Chukwu okike ekene onye mee ka mụ na gị nọrịa n'ụbọchị tata, maka na ebe ọ bụla ị nọ na-anụ onu anyị ote gị n'ụba kemgbe ụtụtụ, mana nke a bụ nke pụrụ iche maka na nke metụtara arụ ike mụ na gị na-abụ ọ bụrụ sọsọ anyị nọ n'ebe anụ a, o nwere onye ọkanya dọkịnta oyibo anyị na-anọ n'ọgbọ n'ụtụtụ a nagidekwa ya ọsụọ Igbo ịnalị ya ọsụkwa n'oyibo fancha bụ FIFA maka na atatụ aka atatụ ụkwa. Mụ bụ Chinyere Omiko na sonu ka anyị nọlị anụ. Daalụ nne dọkịta. No, rinne. Kene ndị na-ege anyị ntị. Gwa ndị na-ege anyị afa gị. Ndị be anyị ekene m unu ụtụtụ ọma nụ. Abụ m Dr. Uzo Ezeokoli. No, rinne. Thank you very much. Inukwu oni ya ma na ọ bụrụ onye Igbo kpọkpọm. Na ifu ka o si wee hazisie nya bụ Igbo wee tee ya ude ọ na-atọ na ntị And of course, in my tradition, Dr. Buna Berebe ga-agwa how handsome he is. Ọ dị mma. Ọ na-ale ya. Ọ na-aga na Facebook ka efe ya ọfụma, gaa na YouTube anyị. Otu a ka ọ dị. Ka ị na-anya ka ifu dọkịta na-agwa gị okwu. Ifu ezie, ifu na ọ na-acha. Maka na ọ na-adị mma ihe onye na-arụ afụ ya na-arụ ya. Very well. Ọ ha iji wee bịa. So ndị na-ege anyị ntị tata na anyị ga-ekwu maka mouth odor. Gbapụ ya ọzọ maka na opi ike ka itili ife a gbapụ ya ọzọ. Ọkalianụ. Ịnọlụ na keke. Oh, Adaolisa. Echetakwana na ife nchọrọ ichefu.
Isichi onogu ino n'ime moto ndị kọndọta sị gị ka ebe ọ na-aga ị na-apụ na izo imi gị ogene na-afịọ mouth odor nya ka isi ka ikwuo maka ya taa maka na ọ kaligo ịma na a na-ekwuso mouth odor ụfọdụ a na-eche na o nwere ihe ọ na-akọ ọsụcha na-arụ iche na ọsọsọ n'ọnụ gị dị deti maọbụ na ebe ọ kwụsị bụ sọsọ ịta atụ regularly mba anyị chi ịgwa gị na tata anụ na ọ gafelu na maka mouth odor ọnya ka anyị ji wee bịa ọ dị mma ada ime ihe nji na-amụ n'anyasị ụnyaahụ eje m Asaba wee na-anata wee banye keke Chineke meelu m ebere ọfọ m dapụ n'ime keke ndị mpaghara ugwu ụmụnne anyị na mụ na ha gbakọ ya bụ keke wee na-ekwu chọọ ada isi na-apụta n'ụkalị nke a na-afụ ebe a na-eje mposi wee were iru m sepụ n'iro ọ dị ka ikuku si n'iro na-abata anara abatazi Chineke ya enyekwalụ m aka ka m ruo ebe m na-eje n'udo ife nke a kalịa wee cheta na anyị ekwu maka isi eze isi ọnụ tata anụma anyị mana ụfọdụ sọsọ ya na-adị ekwukarị oge ọbụla bụ body odor asị gị na-asa arụ na-eme nke anụ gị na-eme nke a na-echefu na ọ bụrụ sọsọ na-arụ nkịtị ka a na-enwe ọdọ na o nwee ebe niile dị iche iche ndị ọzọkwa ọdọ dị anyị wesị ka anyị wepụta isi ọnụ na ndị otu ya tata ka anyị tụpịasịala unu ya ofu na ofu dọkịta na ebe ọ ga-agwa gị ma ihe na-akọ ọsị ya ma na ị ga-esi na-enekwebe ọnụ ga anya na ihe ndị ọzọ dị iche iche so dọkịta ka anyị bidogodi wit na gịnị bụ mouth odor ịma na a na-ekwu mouth odor ụfọdụ nwee ike ma ha ghọtacha na ibigodogodi ka ịgwa anyị ihe bụ mouth odor gwakwa anyị common causes ụmụ common things abụ n'ọnya bụ ihe na-akọ ọsụcha ọnụ isi anụnwa dọkịta Chigbuonu nwere ihe nke akali ndị be anyị ekene m unu mouth odor bụ ọnụ isi mmadụ kwuo okwu ma mmadụ kuo ume ụfọdụ oge ọma ekwu dị okwu ndị gị na-aba ka okeke ka na-ekwu o nwere onye agara ekwu okwu sisi ume ọ na-ekupụta osi ịma na ime arụ anyị o nwere ihe dị so onwe isi ọjọọ isi adịrọ mma si n'ọnụ mmadụ apụta ma nke emepere emepe ma nke emechiri emechi isi anwa adịrọ mma ya ka anyị na-akpọ mouth odor n'oyibo a na-akpọkwa ya litosis ma ọ bụ oral malodor ha ncha bụ mouth odor isi ọjọọ si n'ọnụ apụta so nke ọbụla ịnụlụ ịma n'ọnya yes ofu okwu anwa ihe na-akpata mouth odor erika enwelu local causes nwe systemic causes mana nyocha ya ewepụtago na enwe mmadụ 10 na-enwe mouth odor na 9 out of them bụ from local causes so most times all local causes and what we mean by local causes bụ ihe dị n'ọnụ mmadụ then systemic cause bụ ihe si n'ime arụzi si n'afọ si n'obi apụtakwa n'ọnụ ndị ahụ bụ systemic causes most times all local causes ihe dị n'eze ihe dị n'anyụrụ ihe dị n'akpịrị na cause mouth odor na ọtụtụ ndị mmadụ science no 90%, that's 9 out of every 10 persons. Okay. And ihe kachasị cause mouth odor from n'ime ọnụ mmadụ bụ ihe anyị na-akpọ poor oral hygiene edobere ọnụ ọcha. That's the ihe anyị na-achụ ọ pụtara ihe ozoro ezo maka most people na-enwe mouth odor imepe ha ọnụ ifu ya n'ọnụ ha na ihe na-akọsi ebe so edobere ọnụ ọcha nke anyị na-akpọ poor oral hygiene. Ihe ọzọkwa na-akọsikwa mouth odor bụ ohere n'eze tooth decay onye na-enwe ezi ule maka ije n'ime ohere dị n'eze anwa kpọchabịa ifu na ihe onye anwa riri 5 days ago ka dị n'ime ọ ka dị n'ime ha na o lerisigo na-ekupụtazi ajọ isi n'ime ọnụ onye anwa. Another common cause bụ nke anyị ga-etinye ọnụ ọfụma bụ gum disease maka nke a bụrụ ọsịsọ na ọ na-cause mouth odor ọ na-ejezukwa arụ na-enyekwu heart disease na-emerụkwa ụmụ nwaanyị dị ime arụ na-cause other systemic problems. Dr. Chelo ka anyị ghara ịgbapụ ya speed afọ m na iji okwu n'ọnụ eche m na ịmara Igbo mana ịsụkarịzịa m n'ụtụtụ biko ndị na-ege anyị ntị nya ị na-akọwa na ọ bụ na onwe nje dị n'anyụ eze
na ọ ya emetụta obi metụta arụ akụkụ arụ ndị ọzọ. Ma nwaanyị dị yes biko gbalịe ya ọfụma. Enwego research sayensị egosipụtago na enwere big connection between gum disease, nje dị n'anyụrụ mmadụ, na obi, that's the heart. And even went further, na enwekwala connection between nje dị n'anyụrụ, gum disease, and even afọ ime, nwaanyị bụ nwa ebu n'afọ na afọ ime. So the connection adịgo proven and established. Nke mere na anyị na-agbasi mbọ ike n'ezi ozi. Most antenatal clinics kita etinyego world standard, etinyego oral hygiene instructions ka esi echekwa ọnụ, echekwa anyụrụ, echekwa eze na antenatal clinics. Maka achọpụta na ụmụ nwaanyị dị ime because of hormonal changes ka enwe gum disease, and the gum disease is affecting the babies they are carrying indirectly. Ka ekosi emetụta nwa ebu n'afọ. The mmadụ nwebe gum disease, ịma anyụrụ bụ ihe dị n'arụ. And ebe na-arụ mmadụ, one of the things kacha nwe blood supply but the gums, the tongue, none, for example. Of course, the brain and other major organs. Mana the gums, all the highly perfused. Nke apụta na o nwere ọbara na-abayari nne. Ya ndụ ọ dị bụ ọbara. Ndụ ọ dị bụ ọbara. So onwe any form of infection, nje ọbụla bata na ya. O release toxins, ọ na-agbapụ ya, ọ na-aba na the bloodstream straight away. Yes. And the link, the connection is a very straightforward one. No yesi na ọbara nne banye na nke nwa, and reduces, number one, reduces the fetal size. The size, yes, the size of the size nwa. Ụfọdụ oge self, it causes premature labor. Ya bụ nje dị n'anyụrụ mama bụ nwa n'afọ. So it's chelu doctor ebukwana iwe. Maka na anụ m na o nwere ife a na-akpọ birth asphyxia. Yes. Nje dị n'anyụrụ eze o nwere ike ibute ya. Maka na anụ m na ife na-ebutasị nwa ịyanya bụ ọya bụ na ma ọ bụ na ume ya nya ụda ọ dalụ na mgbe a mụrụ ya na o ruru ka o si kwesị, ma ọ bụkwanụ na nya bụ nwata eruru eru wee mụọ ya nya premature labor. Anyụ dị nje dị n'anyụrụ eze nwere ike ibute ya? Yes, o nwere ike ibute ya. Ibute any form of premature labor, preterm delivery, reduction in size of the baby. It's an established fact. So ihe nje dị n'anyụrụ na-eme ọ bụrụ sọ mouth odor ka ọ na-cause, ọ na-emetụtakwa arụ, na-emetụta the functions of the heart, of course kidney function and the rest. Maka arụ mmadụ bụ ofu. So ka anyị adị iche sụsọ na mouth odor bụ ihe nje dị mmadụ na-anyụrụ na-ewepụta. Of course mouth odor bụ nke dị very clear nke ndị mmadụ na-afụ, mana sayensị achọpụtago ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọ na-cause. Another cause of mouth odor bụ diet, ihe mmadụ na-eri. O nwere ọtụtụ nri ga-abụ ilie ha ịchọpụta na ị na-eku ume, ị na-ekupụtakwa ya. Ihe dịka galik ịtasịa ya, yes, ọ banye gị narị ikwu ome, ikwu okwu ọpụta. Tobacco use is another cause. Ya ndị na-ese siga, ndị na-ata ya ata, ma ndị na-akpọ ya akpọ, maka ịkpọcha ọ banye gị n'arụ ma anwụrụ, yes, ọpụta. Onwe ndị na-atakwa ya ata. So ihe a niile o nwere ọtụtụ ọgwụ na-akọsụkwa mouth odor. Otu nwa si akọsụ ya bụ na a ga-reduce saliva flow, saliva production na arụ mmadụ. And once enwe saliva reduction in flow or production of saliva, there's dry mouth, enwebe dryness of the mouth, enwe mouth odor, dehydration, mmiri adịzịrọ mmadụ na arụ otu o kwesịrị. Of course we affect saliva flow and production. Ụmụ ihe niile bụ ihe na-akọs mouth odor. Doctor, n'ihi oge anyị ka ndị na-eso anyị wee nwee ike ghọtakwa ife anyị na-akọ, ka anyị ghara ịkụziri ha rinne, ịma na akụzikarịa
enwebe diminishing returns nke amụtara amụta efu ka onwe ihe ejidela aka tata anụwa n'ebe anyị gbadogolo ụkwụ bụ kedu ife butalụ ọnụ ndị mmadụ ji esi isi ịghọtalụ na ọzọ dịkwa ka ibia onwe ka nsi nụ ma gụtakwa ya na Google na mmadụ gbagonita ruo ife dịka afọ 40 na ọ na-emekwa ọ na-eme ibute anya bụ isi ọnụ ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ka anyị wee gbadogodo ụkwụ ebe a ka onwe nke anyị ji aka n'ata maka na ịka ya bịa ọzọ ka akọwa ruo nke nwaanyị dị ime a na obi mmadụ eziokwu na mmadụ na-agbagote na age the chances na ọ ga-enwe mouth odor adị mmụọ ọ bụrụ na iwu na ọ ga-enwe mana enwere and the explanation is very simple maka mmadụ na-agbagote na age obido onwe more chance inwe gum disease onwebe ihe anyị na-akpọ periodontal pockets ịbịa gap adị n'etiti eze dị n'ime anyụrụ eze maka gap dị n'etiti eze na anyụrụ eze ọ dị measurable about 2 to 4 millimeters mana ọ bịazie dị deeper than that anyị na-akpọ ya periodontal pocket so mmadụ na-agbagote na age the chance inwe periodontal pockets na-agbagote karịa ọ ya nwa na-cause karị the older persons ji enwe mouth odor and age na-agbagotekwa ụfọdụ ndị mmadụ na-arapụzi onwe ha ọ bụrụ nwoke onwere na-azị achọ nwaanyị ọ na ọ bụrụ nwaanyị ọnụgodi na ọbị dị ya so ụfọdụ ndị mmadụ arapụ ha ma echekwazi onwe ha ka ha si echekwa kechasịa ka fa si emebu mbụ maka na mgbe nwoke na-achụ nwaanyị ọ ya asazie ugboro ịnọ n'ụbọchị ka o wee ọ ya abụọ sị gị na so to you o wee dabasị ọfụma exactly mana ọ na-etopụtazi ọchụtago ihe niile ọ na-achụ so ọ rapụzie onwe ya ụfọdụ oge ọ bụrụkwa responsibility maka oge mmadụ dị okorobịa na agbọghọbịa ị na-enwe efe mana mgbe ị nwere family nwebe commitment nwebe responsibilities ijebe check up maka o nwere one of my patients bịara ụbọchị ya tie si n'oge ya dị young ya na-abịa dental check up every 6 months mana ikpeazụ ọ bịa 3 years maka ọnụgo nwaanyị mụta ụmụaka ihe na-achụ ya karịa so all those factors bụ ihe na-eme mmadụ na-agbagote na age ọ na-enwe aya chance of inwe mouth odor kekwana ife na-ebute ụmụazịkwa inwekwa nya bụ mouth odor nke ụmụazị karịa bụ poor ụmụazị abụrụkwa ndị amụrụ ọfụ ana m ekwu ndị ọkara agbọghọ na ọkara okorobịa nụ yes most of them bụ poor oral hygiene ụfọdụ na-asa eze mana ha mara asa ụfọdụ adịghị asakwu ụfọdụ bụ ọrịa eze that is tooth decay alright ezi ule o ya abụkwa fine boy bụrụ fine girl mana o mepezie ọnụ so ihe a bụ ihe na-ebutekarị ọnụ isi na ụmụaka mana like we said earlier enwe systemic causes diabetes for example kidney disease liver disease there are major causes systemic causes of mouth odor and ọ na-eme n'okenye na-eme na nwata mana dịka irugolo ọnụ na mgbadata mpaghara obodo anyị abụ South East ị nwere ike ịkọwa site na ihe ndị mmadụ na-abịa agwa gị na ihe nwapụtago na n'ebe ndị na-enekọta nọ ife na-ebutekarị ya maka na ọ dị ka ọkacha njọ na Ọnịcha anya nọ okay because doc onwe ka nsi fụta asị ma hormonal changes during pregnancy uso akọsụ ma ụmụ mouth odor ọnụnwa ma menopause ha na ndị otu ya yes there's a contribution hormonal changes and the rest of them and in pregnancy achọpụtago from research that many women because of the stress of body changes and the rest ha na-arapụ onwe aka one secondly there's more a higher chance of gum disease in the pregnant maka hormonal changes progesterone estrogen na-agbago will cause changes in the texture of the gum in the strength abịa the gum are more likely inwe disease so ogodo onye na-asa ọnụ ka o si asabu before na ọ rapụrụ onwe ya o nwere higher chance inwe so pregnancy is a predisposing factor for gum disease nke na-cause mouth odor
o nwere ife njụrụ gasị gị abịa na mpaghara Onitsha kedu ife nwere ike si na ya butalụ ọtụtụ mmadụ ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ okorobịa ma okenye ma ife niile onye bakwa n'ụgbọala iburu aka n'imi ma mmadụ kwuo okwu ka ife nwere ike ibute ya? From my experience, alụgo m ọrụ na Southeast close to 15 years as a dentist na General Hospital, the FMC Onitsha. And the commonest cause anyị nwa chọpụtagoro ebe ahụ bụ poor oral hygiene. Ọnụ adịrị ọcha, yes. Maka ụfọdụ ndị mmadụ amarọ ụzọ hospital, anyị amara ihe bụ check-up. Ịbịa na dental clinic anyị, for example, adị mmadụ 30 ịbịalụ, 26, 27 bịara maka mgbu. They came because of toothache. Imepezi ọnụ as yes. Lack of awareness, for example, bụ another factor. Ndị mmadụ amarọ na a na-anọgidekwenu bịa hospital. Sacha eze, dozie onwe ha n'ime ọnụ. Mana ụfọdụ ha jezie asọsị ha eze apụta ya etie si na ihe alekọsị ha n'ọnụ na ha amakwa na a na-asapụ ya asapụ maka ebe efu calculus, plaque, efu tata, this yellowish darkish substance around there ọmụ ya anyị na-accumulate ya na-akọs ma so poor oral hygiene edobere ọnụ ọcha bụ the commonest cause, of which one bụ awareness, two bụ ability to afford it, affordability. Maka Nigeria na fa amaso mma. So ụfọdụ ndị mmadụ dị irijigodo afọ ka ha nọ. Arijigodo afọ ejebegodo mkpa ụbọchị ogboro ha. So egwa mba check up. Ọsịghị na eze ahụ egbu ya. Exactly, o nwere ihe na-eme ya na adị oke. So na-ekwusikwa ya ike. So majorly poor oral hygiene na this part of the world. Okay. Ọzọ dị ka ibia ndị na-achọkwanụ mma na-eje ka asafe eze ka ọ ghalụzie na-acha anwụrụ ka ọ chaba ọcha na-enwuke onwe ka o si emetụta arụike eze? Yes, enwele protocol for teeth whitening, for example. Onye jọgburu onwe the Nigerian Dental Association Anambra State, even Nigeria, anyị na-anọ ya dịka ọgụ with the ministry maka ije spa, je boutique, je ife na akịta ife a na-emesi whitening, no regulation, no check. Amada ebe a na-ebido, amada ebe a na-akwụsị. Maka ezigbo ihe dị na sayensị bụ enwere ebe a na-abido nwee ebe a ga-akwụsị. Maka ịkwụsịrị ebe anwa imebibezie emebi. So unregulated, unprofessional teeth whitening ọ na-cause serious gum issues. I enwego several cases na FMC Onitsha. A lot of complications from unprofessional teeth whitening. Maka onye ahụ bịa ọsị gị na ọchọ ka ọ chaba ka kpakpando. Of which sụọ nke a n'oyibo ka ọtụtụ ndị mmadụ ndị abọskeleke anụ maka fanụ sisi ya ọfụma. There are a lot of complications, a lot of adverse effects that come with unprofessional teeth whitening. Yes, done by spas, boutiques, unauthorized persons. It's unfortunate that the regulatory body, the Ministry of Health and the rest are not doing enough, or they are overwhelmed, all right, because the associations have been pushing, have made pleas and have written letters so that treatments, teeth whitening, for example, is meant to be performed by a professional, not just anybody who thinks he can run a business. They might be an CIEC, omecha makeup or whitening because a lot of complications. Yes, beautician, yes, stylist, and it's an issue we shouldn't play with. In states like Delta, for example, Delta State Ministry of Health took it upon itself and made sure Iburu boutique you can't even advertise it. Man on Onitsha in a billboard, they can see everywhere and whitening and nobody talks. So we really need to sit up. It can cause serious gum burn, chemical burn. Making teeth whitening but chemicals. Despite the fact that it's a gingival barrier, despite the fact that aga isolated the tooth, but there can be an overflow. Yes. And teeth whitening, when we are in our sessions of whitening, onye bia eze ya na-ejitu oji ọsị gị na ọchọ ka ọcha baka anyanwụ ịma na ime emenwe ka ọcha ka anyanwụ in one session ọ ya ga-eme 2 or 3 sessions ọ bụla a professional ọmụ ebe ọ ga-akwụsị. But all these beauticians, they just go ahead and expose the teeth to strong chemicals for long. Imechonya umewe severe hypersensitivity, umebe chemical burn,
that can be difficult to treat sometimes. So it's an issue and it's a problem all of us have to sit up and talk about and attend to, especially the government too. Okay, Doc, imana ebe ọbụla ịgafere kịta asị gị mouthwash na ndị otu ya na gị na-use mouthwash regularly na ọ na-help ka ọ na-enyere aka na-eme mouth odor. How advisable ka ọ dị? Yes, mouthwash bụ a form of plaque control. Anyị nwere many forms of plaque control. Plaque bụ ihe na-amakọsị mmadụ n'eze ị na-eli nri na-aga ihe ya maka a na-asachapụ na-asaba eze. Ọ bụ bacteria nọkọsịrị dọrọ n'eze. So mouthwash na-enyere aka. Ịsa ọnụ bụ a mechanical form of plaque control. Mouthwash is good, but we are careful with the type of mouthwash. Number one, most mouthwashes in Afia contain alcohol. They're alcohol based, and alcohol bụ a desiccant. It dehydrates. Ọ na-eme ọnụ akpọ nkụ, and ọnụ kpọ nkụ, oral diseases abawanye ma tooth decay ma gum disease. So mouthwash a na-use n'oke, ọ bụrụ ihe mmadụ ga-depend on. Maka na o nwere alcohol. Yes, so most of them they alcohol based. We recommend chlorhexidine mouthwash. That one is non-alcohol based. It's better even at that. I na-akpọ ya chlorhexidine. Yes, that's the chemical component. Many companies na-emezi nke ha. O nwere any brand you nwere ike suggest? Ga-akwụkwọ m ọgwụ. Apart from that, do not suggest any brand. So just the sure not chlorhexidine based mouthwash. Chlorhexidine 0.12%. Okay. It is good. Even at that, you don't use it persistently. We advise 2 weeks on, 2 weeks off. Okay. So that the body, you don't makon with the kachineke si karo madi. It may change here, change it permanently. You use it, otherwise it can discolor your gum, distort the oral microflora and everything, distort the condition of the mouth on a permanent basis, which is not good. Okay, what about home remedies? So we need home remedies. Nigeria So we need home remedy we suggest for ndi akelu ho igowe ma mouthwash ha ibewa ma for teeth nke wanu. We need home remedy. When you are done the kwaka ina echefu ihe. Okay. Ima ni kwuru maka idebe ichu eze ofuma na idebe ọnụ ọcha. Ka ego ụzọ enwere ike ka mara kene ka esi edebe ya maka na mgbochi ka mma karịa ọgwụgwọ ya. Okay, nzasize kanza home remedies. Ụzọ esi echekwa ọnụ dị mfe. Mana ihe anyị ga-etinye obi anyị ime. Number 1 bụ ịsa ọnụ, ịsagodo n'ọnụ with toothbrush and toothpaste. We don't encourage use of chewing stick. No, you can use chewing stick. Mana ịta ya ka esi ata, ọ bụrụ ịkpụrụ ya n'ọnụ 7 ụtụtụ. 8 ịkakpụ ya, 9 ịkakpụ ya mba, ị ga na-adamage onwe gị. Ịta ya ka esi ata brush 5 minutes, 10 minutes, bụcha ọnụ. Though atụ enwere some chemicals, toothpaste nwere fluoride and the rest of them. Mana onye si na-atụ ka ọ na-ata ya dịka atụ. We don't recommend use of powders. Mana powder dentrifices don't use. Maka the purpose bo, the reason bo anti-chinyers in a hammer. So the purpose bo na powder dentrifices they contain unregulated amount of abrasive substances. Abrasive substances be ihe na-akpọcha ihe. All the toothpaste man, all the regulated and very minor. Most of ndị a na-afụ na ahịa ebe a, which we did research on about 6 years ago. The ihe mmadụ ejinwu sachapụ onwe ya the skin, this surface layer of the skin, the epidermis, yes, over time each gide ya all the very harsh, all the very hard. So we encourage use of paste, pepota, whichever brand is you are comfortable with. Use it morning and night, last thing at night and after breakfast in the morning. That's a simple home remedy. Yes, that's not the right thing. After breakfast. It's on your mouth will be fresh. Just bochon the before it was on.
When if I did Jennifer Kusilani. No, this world standard. You brush your teeth. I check more some bomas. And you will hear chube suppose child here get number. Mana kama aga chef is what they put on asara na ya sakwa before mana world standard right tempo after breakfast and last thing at night. Yes. Okay, ndane use kwan charcoal. Ndị nọ n'ime obodo na-eji unyi echu nke ha ke Asị no ya na-aka achapụta eze kuna charcoal na achapụta eze. Yes, on a bright on a white na eze. Mana kedu ka esi maka ụfọdụ amaro ka esi echu ilefa nya ka esi asacha ilefa ke ka esi welo nya brush na toothpaste wee saa ile enwere ihe anyị na-akpọ tongue cleaner. Obo eziokwu ya dịrọ this is Africa I can know ebe anyị nọ. So enwere ya na-akpọ tongue cleaner. O kwesịrị mmadụ nwee toothbrush na be ya, nwee toothpaste, o nwee tongue cleaner hanging by the side. A na-elesi ya na supermarket. Ọ na-enyere aka isa ile ọbakwu na azị ile. Maka a good one of the causes of mouth odor ya ekwuru maka ya bụ some tongue conditions, fissure tongues and other tongue abnormalities. So enwe tongue cleaner. Onye nwekwa tongue cleaner be ya bịa choice ili ji nwayọ echini ya ile mmadụ ọbụrụ ji na asa ji nwayọ welie gaa n'azụ. Otherwise you get a tongue cleaner. Yeah, azụili na-ekwu bụ nke ọya bụ ichidaluo ya dịka ya agba before low stage agba don't retch. Yes, maka maybe imegide ya ọmala gari condition by your system to it and it's not good. Mkpuchi lekwanu ya roof of the mouth. Yes, the roof of the mouth, you use toothbrush and brush gently, gentle brushing. And your brush should be soft or medium. For normal, you use the hard. Me also go extra hard, except you are a smoker or a tobacco user. Don't just use soft and medium. Okay, Doc, otego ekube ka anyị nabata ndị mmadụ ndị na-ege anyị ntị nwa ajụjụ ha nwe ka ha jụkwa anyị na ịma na ekwukata dịka Chinyere kwu mbụ nwee ike ekwugide echefu nke ekwurekwu isi amazi na ihe ekwurekwu. Okay, ndị na-ege anyị ntị unu ga-esonyere anyị na 0803 827 6694 maọbụ na 0803 221 6973. Ịkpa anyị nwa ajụjụ inwe eju anyị ka anyị mara ka o si wee na-aga malụkwanụ na na-egekwa ntị aghọta ihe anyị na-ekwu. Ọ dị mma. Ụtụtụ ndewo. Nnọọ nne. Ise use charcoal. Sunday ke side on echi isi akwa anyị. Oh no. Ngba na-ege ntị ọ ya kọwa. Oga Sunday, charcoal bụ ọ na-asacha eze mana ịma na chemical. It's actually a carbon filled substance. So many toothpastes, contain charcoal, but not in a regulated form. So madi we nu nyichibo onwe ya n'eze ka o we chake eze. Of course, on the onwe ihe ọ na-emebi eze. And more importantly, ọ na-emebi the gum. Maka eze siri ike, o nwere ike bịa enwo a lot of chemical attack, if I may say. Mana the gums cannot. The other soft tissue, meal or manual, they cannot bear. So ya nine bo ihe na agbalo. So onye choice use charcoal, uche ya there. And of course, we don't recommend it. We don't encourage it. Thank you. Biko gbatunata igwe okwu gị. Anyị ga-egbubi ya ma ọ bụ na ị gbatunatara ya. Okay, na anyị na-ekwu. Afa gị na-ebe isi akpọ. Afa m Ike Sawada akpọ. Ike. Ganiru. Biko o wee ihe okwu kịta na ọ sị na border ni ọ na-ebridge ya arụ mmadụ. Okay. Ngwa ka ọ jụọ gị.
powder mouth ihe eji asa ọnụ bụ powder. The contents are regulated. Most of them contain higher number of abrasive on akpụcha ọnụ na-akpụcha ihe ọ chọrọ ịghọta bụ ka ịkọwa anya bụ abrasive ọkwa ụdịdị ife eji asa azụ ite. Exactly. Ọ dịka vim eji asa azụ ite. So vim bụ an abrasive substance. Ichikata ya na azụ ite ọchake otu a ka ọ dị mmadụ iyuzu powder. Ichigide eze ga na-achake mana your gums will definitely be badly affected. And anọgide ọrịa amadi ebe o si abịakwutekwana ya. It can actually happen from doctor ewekwana iwe ịma naanị ụmụ onye si ya na-ekwu ọzọ a na-abịa ewe n'iwe tupu anyị nabata onye ọzọ o nwere ife anyị chefuru ịjụ gị maka na ọ bụrụ na ị na-anya ma ife mmadụ na-agabiga ma ọ bụ ife nwere ike ime mmadụ ọ bụrụ na ha na-enye anya ghọta ya na ọ dịsịrọ mkpa onye a nwere ike sị nke a ọ bụgodu na ọbịa mụ na ya ebili. Kedu ka ife a si emetụta mmadụ n'onwe ya n'isi onwe na otu a nnọkịta asị na ụdị ife a na-eme m ka ọ ga-esi metụta mma na ebe o metụtara ego ma ebe o metụtara mmekọrịta mụ na mmadụ ibe m ma ebe o metụtara ịmago ọpụpụ m na ọrụ m na ihe ndị ọzọ ka o nwere ike isi metụta mmadụ. Thank you very much. Ajụjụ a bụ ajụjụ dị mkpa maka na the situation with mouth odor, problem mouth odor na-akọ osi erika. Enwego family sitisasịrị maka mouth odor. Na mouth odor nwoke ma mouth odor nwaanyị a ọ dịzi unmanageable. Maka the problem with mouth odor bụ na gị nwa most times so ima so onye a na complain sometimes a woman or a man the husband or we take it na onye a na-anagizi anag ọ na-akpali ya akpali ọchọzi ọ na-achụzi na-emekasị ihe so o megidezie it breaks the relationship. Okay. And it's actually it's something we have seen. All right, only a particular man over time anu edute the wife na nwunye na-enwe I check there's nothing. All right, we have to refer the man and the wife to a psychologist. Okay. All right, thank God they were able to manage it and the whole situation was solved. So it can break relationships, either real mouth odor or the unreal one. Of course, the economic impact. Most people are not talking na ndị na-enwe mouth odor na-emekọ ihe. Ọ chọọ ịbịa zụọ ahịa, for example. Ọ sị nwaanyị a nwoke ọ na na-esi isi dị na shop ọzọ. So it affects one's economic power on the long run. All right. Ana agbali ọsọ. Nwe onye chọtara ọrụ otu ọnụ ya si esi emegide ọ ga-achọ one excuse chụọ ya na the ọrụ. Ọ affect go the economic power of such an individual. Of course, self-worth. Onye ọbụla na-enwe mouth odor anaghị enwe self-confidence, self-esteem. Yes. Ọ pụta ebe o kwesịrị ikwu okwu bamba o mechie ọnụ maka ọ ma na okwu osie. So if onye ahụ over time and ihe a dị very important, especially in children, in adolescents. Yes. O nwere ebe me service n'Ibadan many years ago. O nwere young girl ọnụ ya anyị na-akpọ ụdị ọnụ anwa trench mouth. Anyụrụ ya niile zasịrị aza. It was horrible. And by then she had totally lost self-confidence. Ya na the parents bi n'ime obodo. Over time ọnụ ya na-esi they couldn't manage it. Na-use ụmụ unyi ya na-eme ihe niile mana ọ bụrụ ihe unyi ga-control. By the time she came to us, it was I can emekwa management the girl and we mecha use service poor because clinical psychologists came in. She had gone into depression. All right, she had lost every form of self-confidence. In fact, all this so bad that as a young girl, ona chozonyo obnagana batia. As at the time she came, she was already pregnant. Of course, teenage pregnant. So it's a whole lot of things that can result from it. The self-worth issue is something. You notice nwage whatever your word onye gị na bi na ọ na-enwe mouth to nyeli ya aka n'oge but ya hospital ka check mara the source to tackle it. Thank you. Economic effect of that. Yes. So that brings us to the question Ndubugiza has of the home remedies. Yes, okay. That can help. Yes, morning and night brushing. One ka aye kugo nke ahụ. Then secondly bo dental flossing. Onwe anyị na-akpọ floss. Ọ dịkwa common mana ndị mmadụ amasịrị the use.
ihe a na-enwe eriri ụfọdụ na-enwe plastic handle that eriri bụ the floss ya nwa bụ ihe a na-use that plastic bụ just handle mana ụfọdụ production companies na dalụlọ na-abịa alụnyekwazi ihe dịka peak na the handle don't use that one maka ihe ọ dị worse than toothpick so ise eze morning and night a floss maka most times our brush na-ewepụ ihe dị anyị n'eze on the surface mana ihe fanye n'etiti eze imewepụta dental floor normal ga-arụ it will not take you 15 seconds to floss your whole mouth. Ọ na-atọ ụtọ. Ọ na-atọ ụtọ and ọ na-adị fast. Okay. Hello? Ndewo. Agakunu me. Anyị dịkwa mma nọ n'Udala. Abịago m. Dr. Ndewo. Daalụ sao. Biko onye nọ n'ọgbọ Apọs Ike obere nwa Jizọs onye n'ibu ọkasa atụchi ogbo gabata anụ m nwunye m gara ọnụ n'ụmụ ọbịa ka ọkwa anyị anụghị ya ote gị gwara anyị ama m chọrọ ka mkpọ oge gị na fa aga gee ntị n'aka ọ ga-agbanyụ onye ya na-ekwu awụrụ ọzọ dọkịta biko okwu na-ekwu n'ụtụtụ amaka mana ihe na-ajụ onye atakwaghị na-atụ n'abalị wee pụta ụtụtụ wee ike ihe wee tara atụ onwe ihe dị n'ime ya mba o nwere ihe dị n'ime ya and ọzọ anụ m ajụkwa mmiri a na-aṅụ anwụ anụ m na mmiri a na-aṅụ n'ụzọ ụtụtụ onye ṅụọ ya bifo taa atụ ọ na-adị mma ịnwe ya bifo ịta atụ da ịtacha atụ wee meka nwụọ dị mmiri ụtụtụ ahụ ọ na-adị mma so iruzire na agba ka na-achị ka nju ọrụ dọkịta apọstụl obele nwa Jizọs apọstụl obele nwa Jizọs nke ịta atụ abalị atara atụ n'abalị pụta n'ụtụtụ rie onwere anything then nke ịṅụ mmiri anyị dị ịṅụ mmiri before after ịta atụ amarọ m any effect o nwere mana ọ dị mkpa ọ na-adị mma ịṅụ mmiri n'ụtụtụ ọ bụrụ sikwe na before ịta ịdịrọ comfortable ịsacha ọnụ ịta otherwise I don't know of any effect. Because ụfọdụ nwere ike isi gị na ha mere n'afọ atọ n'aliba anyị ndị na-ege anyị ntị daalụkwanụ n'isogide anyị ruo kịta anyị agbachala obere aka afịa maka na ọ kọrọ apụkwa nkwa ma eji gịnị wee zụọ ụmụ anyị jesie bata anyị ka nọkwa n'ọgbọ cheta na ọ bụ Udala 104.7 FM ọkpọkọpi n'ezie ka eji mara anyị. Public special announcement. Odmodo Improvement Union, Omonia, in Oyi local government area of Anambra State, announces disclaimer in radio announcement. The members of Odmodo Ebenaba community, Omonia, in Oyi local government area of Anambra State, have observed with dismay a misleading radio announcement signed by one architect, Dr. Okafi Wuchukumano, purported Federal Controller of Housing and Urban Development, or the Federal Ministry of Housing and Urban Development, Oka Anambra State, dated on 26th day of May 2025, wherein he stated, albeit incorrect, that the parcel of land identified as open or land of the members of Odmodo Ebonabo community, Omonia, in Oyi local government area of Anambra State, situated along Onitsha Enugu Expressway, remains the bona fide property of the federal government. We therefore deem it necessary to set a record straight and those states as follows. 1. That our communal land, identified as open or land, being situated along Onitsha Enugu Expressway, Omonia, in Oyi local government area of Anambra State, is the bona fide and exclusive property of the members of the Odmodo Ebonabo community in Omonia, Oyi local government area of Anambra State. 2. The purported revocation of the said land by the government of Anambra State and subsequent grant of the land to the federal government of Nigeria was nullified by competent High Court of Anambra State with the subsequent judgment of the Honorable Court in suit number OT/88/2017, Mr. Keneje and ORS versus the AG of the federal and ORS, delivered on the 17th day of April 2024. 4. That the members of the community, having taken over the said area of land consequently on the above mentioned judgment, we invite the CEO of Pineleaf Estate and Properties Limited to develop part of the land for the benefit of the members of the community. 5. That all these facts are to the knowledge of the relevant agencies and representative of federal and state government, and also purported allocation of the land who were defeated in the sitting judgment. We therefore urge the members of the public to disregard the misleading and malicious announcements uttered by architect Dr. Okafor Iwuchukwumano. It is either that he is wallowing in confusion about the existing judgment, or he's being mischievous to the incoming development into the Odmodo community, Omonia. The members of our dear community will take the necessary steps to bring him to justice for contempt. Architect Dr. Okafor Iwuchukwumano, using his office to incite the unsuspecting and public against the peace-loving Odmodo community, Omonia. Signed for and on behalf of Odmodo Ebonabo community, Omonia, Honorable Chidozie Udemezue, Chairman, Odmodo Ebonabo Land Management Committee, Honorable Sunday Esedo, Secretary,
Odumodu ebe na about land management. Announcers. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. 1, 2, 3, 2 more. 1, 2. Adults to 30 minutes activity daily. Love your body, treat your body right. Vegetables, make sure you eat plenty. Children do 60 minutes activity daily. Drink some water when you feel thirsty. Cut down dessert and have a smoothie. Jamaicans, love your body, treat your body right. Love your body, treat your body right. Just eat right. Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị anya na chiatagokwa cheta n'obe Oge-aruike na Udala 104.7 FM Onitsha ọkpọkọpị n'ezie anyị na dọkịta nọ ebe anụnwa na-ekwu maka isi ọnụ nya mouth odor n'asụsụ bekee ife ndị gakọsịrị ya maka na ụfọdụ na-eche na isi ọnụ bụ naanị echusiri eze ọfụma maọbụ asara ọnụ ọfụma omego ka ịghọta ụmụ ihe ndị butegasịrị nya bụ inwe isi ọnụ ma ihe ọ na-emetụta n'arụ mmadụ ma ihe ọ na-emetụta na ndụ mmadụ kpọmkwem na ọ bụrụ na ịfụta onwe gị n'ụdị ọnọdụ dị otu a nke gụnyere mgbasa na mmekọrịta tụmadị na alụmalụ maọbụ n'enyi na enyi ọ na-ebutakwa ihe metụtalụ ọnọdụ akụnụba mmadụ n'otu aka ọ na-emekwa ka mmadụ ghara inwe nkwuwa okwu n'ebe o metụtalụ self-esteem nya ịkpọ anyị nkeji na-abụdelo gị ịgbapụ ya ọsọ ka dọkịta zaga ajụjụ ọbụla tupu anyị na-achịkọta. Gba anyị n'akara ekwentị 0803 827 6694. Ụtụtụ ọma. Ndewo. Mmadụ ọnọkwa ya? Ọ dị mma kpọchie anyị na 08032216973. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ndewo nọ n'Udala. Biko achọrọ m ịjụ dọkịta ajụjụ. Gwagodo anyị afa gị na ebe isi akpọ o? Afa m bụ Solomon esi na Asaba akpọ. Solomon nnọọ. Ndewo. Gaa n'iru. Biko dọkịta achọrọ m ịjụ kemgbe m bụ ụmụazị m gaa na-akpọ ụka agaghị ekwusi ụka ike maka mouth odor. Onye ndịkọdụ mgbe bụrụ one toothpaste kacha ofu mba in the next 20 minutes ọ na m esiwe isi. Ihe m ga-eme ya na onye na m nsogbu na ndụ. All right. Dalurine Solomon. Thank you, Oga Solomon. The best thing you get me, J dental clinic. Child clinic dị gị nso. Government, mission, private, just check out for you. Maka most times, ogosi na obrozi ihe toothbrush na toothpaste ga solve. Check amala the cost. Ọ bụ na ị nwere ohere n'eze, o ohere na gums, o ị nwere systemic amala the cause and tackle it. So, thank you. Mba ọ bụrụ ihe ọgwụ jee ka enene ego ọnụ mala the cause. Okay, thank you. Thank you. Dalurine. Mmadụ ọnọkwa ya? Hello. Mmadụ ọnọkwa ya? Good morning. Biko gbanyụọ ogwe redio gị ma ọ bụ ị pụọ n'ebe a ncha ncha ka ịnụ ihe na-ekwu. Good morning. Ndewo. Enwere m si ịjụta dọkịta. Gwagodo anyị afa gị na ebe isi akpọ o? Afa m bụ Augustine, esi m Fegọn Chakpo. Ngwa. Achọrọ m iji dọkịta sị ihe na-akọ ọzọ ọnụ mmiri asụ ịdị na-adị n'ọnụ mmadụ oge niile. Asọ mmiri na-adị n'ọnụ mmadụ oge niile. That is excessive one. Oga Chuks. Okay, all right. One of the causes bụ onwe ndị na-produce excessively. Dịka enwekwa ndị anaghị produce enough. Enwe ndị na-produce asọ mmiri excessively. So it's a major cause, all right, of asọ mmiri na-eju mmadụ. Secondly bụ most people na-enwe poor oral hygiene, ndị ọnụ ha adịrị ọcha. Some people ọnụ abịa na-asọ oyi no dị asọ mmiri, so abịa kpudo ya.
maka asọ yi kwesịrị ọ na-apụta a na-eno ya it's actually meant to be circulated that way. Mana ụfọdụ bụ ọpụta ọkpụrụ ya n'ọnụ for whatever reason n'ọnụ ya na-asọ ya oyi ino ya, so ọ dị ka ọ na-eproduce karịa mana just normal nọ na ọ nara eno mana nwere ihe nwere ike ime mmadụ asọ mmiri ya karịa ya ọnụ mgbe ọbụla. Yes, sometimes ọ bụrụkwa ọgwụ. Some medications lead to hypersalivation. All right. Some forms of treatment actually lead to hypersalivation. So ke ihe ọ ga-eme n'ụdị ọnọdụ ọ dị na enwere ọgwụ a na-agba to reduce production of saliva, dịka enwere ihe a na-eme to increase flow. So nke ọbụla ọ bụ ọbịa amara ka esi handle ya. Ọ dị mma tupu maka ihe oge ị nwere ike ịkpọ akara ekwentị gị, ọ ga-abụ onye chọrọ ịjụtakwu ihe ma emesịa ife a anyị na-eme kịta na onye anyị ahụriche gị. Okay, 080 36 34 68 33. Kpọgharịkwa ya o. 080 36 34 68 33. Ọ dị mma. Ka anyị nabatakwu n'ofonye. Mmadụ ọ nọ ya? Ndewo. Mmejima MCC. Wenite onu o. Biko ịkpọ anyị wenite onu ka anyị nwee ike dọkịta n'ihe ị na-ekwu na ihe na-ajụ ka ndị ọzọ mụtakwa ihe na ya o. Ụtụtụ ọma. Hello, good morning. Ndewo. No. Ka onye na-ekwunu. Gaa n'iru o. Okay, biko ihe nchọrọ iji bụ like nwa m dị ya ntị ịmago ọ nwere tọwe ndị efichi ọnụ, but sometimes ndị efichi ọnụ ọ na-drag and this fichazie ya ọbara na-apụta ya n'ọnụ. Nwa m nke nọkwasị ihe nna brọsh ọnụ ọ na-adịba afọ ise so ka ntị aka nka nwee ike brọsh ya ọnụ ọbara apụtatakwa ya ma n'ọnụ ya chọrọ ịma ihe na-eke. All right, madam. Nke dị a year and 2 months. Uses a towel. Ebe a na-use towel bụ nwa aka mụrụ ọfụ. Once ofu eze pụta n'ọnụ, you use with toothbrush. Enwe toothbrush ụmụazị. Use a towel once eze pụtaba. Maka use with towel ma sachapụ ya eze. Ọnọgide onwebe gum disease. That's usually the sequence, which is the likely cause of ọbara ịpụta ya n'ọnụ. Nke ọzọ bụ the type of brush ị na-use and the force. Ịsa ọnụ abụrụ ihe eji force eme, ọ ya na-eji nwayọ maka ihe a na-eme bụ majorly soft tissues then the teeth. So ihe eji nwayọ, otherwise imekasịa imelụọ nwata arụ na ị na-asa ya ọnụ. Na-enekwa the type of brush. The brush ọkadịkwa oke ka ọ asasigo ka nke kpụchasigolo ọfụma. So or strong one. Yes, so all these factors bụ ihe na-eme ọnụ a na-ebleed. Ime ya ọka gaa n'ihu kpọga nwata hospital ọ bụ na o nwere gum disease ka manage ya. Thank you. Daalụ nne o. Ọ dị mma tupu anyị na-apali n'ebe a, dọkịta ọ ga-amasị m ka ịtụpụrụ ndị gere anyị ntị okwu ndụmọdụ na nkeji o. Ya ndị be anyị ekenekwa m n'ọzọ. Ndụmọdụ mbụ ka anyị were arụike ọnụ anyị kpọrọ ihe. Ọ bụrụ ije dozie isi, gbụọ isi, yie ezigbo akwa. Ụtụtụ oge ya dị akpachapụrụ onwe anyị anya, especially the dental aspect n'ime ọnụ anyị. So ka anyị were kpọrọ ihe, chekwa ọnụ anyị, jee for check-up. The right time to check is when there is no issue. That's the right time ibi hospital. Ọ bụrụ oge problem bidogolo. Ibi oge anwa, or just sometimes ọ bụla advice ka a ga-enye onye anwa once every 6 months. Thank you. Daalụ rinne Dr. Ezokoli. Ịnarọ akara ekwentị ya ka ịkpọkwa ya ọzọ 080 36 34 68 33. Ntị m akara nke gị onye nọ n'ụbọchị tata n'oge arụike n'Udala 104.7 FM. Biko kaba arụ ka ị nebanye anya n'akụkụ arụ gị na-ekpe o metụtala ọnụ gị. Mụ bụ Chinyere Ọmịiko na-asị gị chukwu eze gị chukwu ọnụ ya ka ị ghara ịgbanarị ọnụ isi ọ ya bụ ị na-agwa m okwu na-anụ ya ọfụma. Daalụkwanụ rinne.
Una anugonia Angelica na Glebat. Oboro Ellen the morning brush your teeth. Doctor Gwagina tupu ina anakpuka ilisigoni n'abani etasi atụ then ilisi enyi ụtụtụ etatu mgbe fe na-apụta maka ndị tinye galik na nni. Okay, ndị be anyị daalụ nri nne ka unu siri esonyela anyị. Aka mbụ Nwada Adolisa ọbịakwanya na nwada ya nọ. Abụ na ọ na-asọ ya ụsọ. Music ọzọ na-abịanụ gbanụ mbọ ka unu sonyela anyị. Unu amago ka anyị si eme. Daalụ nri nne n'isonyere anyị music nke taa ka emesịa nụ. Love your body, treat your body right. Vegetables, make sure you eat plenty. Children do 60 minutes activity daily. Drink some water when you feel thirsty. Cut down dessert and have a smoothie. Jamaicans, love your body, treat your body right. Love your body, treat your body right. Just eat right.